السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة. نستمر وياكم بالمحاضرات النظرية لمادة الباثولوجي للفصل الثاني. أنا دكتورة رغد حنون، اختصاص علم الأمراض، وإن شاء الله راح أنطيكم محاضرات عن الباثولوجي of renal system مقسمة إلى 4 محاضرات. قبل لا نبدي نحكي عن الباثولوجي of the renal diseases نراجع بعض المعلومات عن الاناتومي and histology of urinary system حتى تمهد لنا فهم الباثولوجي of the renal diseases. مثل ما تعرفون urinary system composed of 2 kidneys, 2 ureters, a bladder and urethra. And the main functions of the urinary system are excretion of waste product of metabolism, regulation of body water and salts, maintenance of acid balance, and secretion of hormones like material, for example, renin and erythropoietin. These functions done mainly by the kidneys, بينما الurethers, البلادر and urethra act as a passage or a store for the urine. So, the functional unit in the kidneys which is responsible for these functions called the nephron، واللي عددها تقريبا 1 إلى 1.5 مليون of nephrons in each kidney. Then, what is the basic structure of the nephron? The nephron composed of glomerulus and tubules. Then, بالنسبة للglomerulus composed of anastomosing capillaries branching from the afferent renal arteriole, which is then union to form efferent renal arteriole, okay, which is branched again to form the peritubular capillary network to complete the filtration process of the blood. Then reunion to form the renal venule. هذه بالنسبة إلى الglomerulus. أما الtubules include proximal convoluted tubule, descending and ascending lobe of Henle, and the distal convoluted tubule which is end in the collecting duct. This part of the nephron present in the cortex of the kidney, while those part present in the medulla، لأنه نعرف الكدني بها cortex and medulla. So the basic structure of the nephron include glomerulus, tubules, renal vessels, and interstitial tissue in between. Pathology of the renal diseases. To facilitate the study of the renal diseases, it can be divided according to the morphological parts of the kidneys. So, it is divided into 4 parts, either glomerular diseases, tubular diseases, interstitial diseases, and blood vessel diseases. Clinical manifestations of the renal diseases. The signs and symptoms of the renal diseases which can affect any part of the kidney are grouped into a well-defined syndromes. وقبل أن نتعرف على هذه السيندرومز أكو 2 important terms لازم نعرفها اللي هي azotemia and uremia. الأزوتيميا، شنو نقصد بالأزوتيميا؟ It is a biochemical abnormality, elevation of blood urea nitrogen and creatinine levels, and caused by decreased the glomerular filtration rate. إذن الأزوتيميا نلاحظها فقط بالinvestigations. It is a biochemical abnormality without signs and symptoms, while uremia is azotemia associated with signs and symptoms and systemic biochemical abnormalities. إذن هنا صار وياها signs and symptoms which is due to a clinico-pathological alterations. يعني هنا مو بس أكو renal damage وإنما associated with a metabolic and endocrine changes. فيجي البيشنت عنده مثلا uremic gastroenteritis, peripheral neuropathy and fibrinous pericarditis. Okay,
إذن اللي أريد تعرفوه إنه الأزوتيميا هي فقط نلاحظها بالروتين investigations، إنه عنده elevation بالبلاد يوريا نيتروجين and creatinine levels، while اليوريميا لا، هنا البيشنت بالإضافة إلى الأزوتيميا يجي عنده sign و symptoms of renal failure. Clinical syndromes of renal diseases. احنا مو قلنا ال signs وال symptoms of the renal diseases are grouped into a well-defined syndromes؟ هسه نجي نتعرف على هذه syndromes. Number 1 acute nephritic syndrome بالآي acute nephritic syndrome characterized by gross hematuria يعني أكو بلاد واضح باليورين mild to moderate proteinuria azotemia edema and hypertension. Number 2 nephrotic syndrome بالأو nephrotic syndrome characterized by heavy proteinuria. احنا قلنا بالnephrotic syndrome اكو mild to moderate proteinuria while in nephrotic syndrome there is a heavy proteinuria يعني more than 3.5 gram of proteins in 24 hours collected urine. Hypoalbuminemia, severe edema, hyperlipidemia and lipiduria. Number 3 asymptomatic hematuria and or proteinuria يعني ماكو sign و symptoms عند المريض، فقط نلاحظ بالروتين general urine investigation إنه أكو microscopical hematuria and or a proteinuria and these usually due to mild glomerular abnormality. Number 4 acute renal failure المريض يجي يشتكي عنده قلة بالإدرار خلال اليوم which is called oliguria يعني أقل من 500 cc of urine per 24 hours or anuria يعني complete absence of urine there is no urine flow per 24 hours okay and associated with recent onset of azotemia. Number 5 chronic renal failure patients presented with a prolonged history of signs and symptoms of uremia which can be the end result of all chronic renal diseases. كل الأمراض اللي راح نحكي عليها which is affect the kidney can end with a chronic renal failure. Number 6 urinary tract infection which is characterized by bacteriuria and pyuria. Bacteriuria mean presence of bacteria in the urine while pyuria mean pus in the urine. طبعا ال urinary tract infection can affect the lower part of the urinary system يعني ممكن يصير بالبلادر فنسميه cystitis باليوريثرا urethritis or can affect the upper part of urinary system مثلا ممكن يصير بالrenal pelvis وهنا نسميه pyelonephritis. Number 7 nephrolithiasis. The term lithiasis mean stone. So nephrolithiasis mean that there is a stone in the kidney, which is characterized by renal colic. Patient presented with severe loin pain. اوكي طلاب، احنا بالسلايدات السابقة حكينا عن renal diseases in general. هسه راح نبدي ناخذ الأمراض اللي تصيب كل جزء على حدة ونحكي عنها بالتفصيل. فنبدي بأول مجموعة اللي هما glomerular diseases. قبل لا نحكي عن ال glomerular diseases نحتاج نفهم ال structure of the glomerulus. احنا قلنا في بداية المحاضرة إنه ال glomerulus consists of anastomosing capillaries. هذه هي الكابيلاريز باللون البرتقالي lined by fenestrated endothelial cells. fenestrated يعني مثقبة and each fenestry is about 70 إلى 100 nanometer in diameter which is important in the filtration process of the blood. Okay, the endothelial cells based on the basement membrane اللي هو هذا باللون الأحمر. Under electron microscope, basement membrane showing 3 layers. Central thick, dense layer called lamina densa and 2 thin peripheral layers called lamina rara.
فإذا البيسمنت membrane from inside to outside consists of lamina rara interna, lamina densa, and lamina rara externa. The structure of the basement membrane composed mainly from collagen type 4, laminin, and glycoprotein. Then, هذه الكابيلاريز surrounded by two layers of epithelial cells. الطبقة الأولى اللي هي adjacent إلى البيسمنت membrane اللي هي باللون الأزرق اسمها visceral layer، أو الاسم الثاني إلها podocyte. ليش سموها podocyte؟ لأنه عندها هذه الفوت processes which important in controlling filtration process. الطبقة الثانية اللي هي باللون الأصفر called parietal layer, and between visceral and parietal layer there is a space called Bowman space أو يسموه urinary space. بالإضافة إلى الكابيلاريز والepithelial cells, the glomerulus contain mesangial cells اللي هي موجودة بالcenter of the glomerulus embedded in the mesangial matrix. It is a contractile cell that support glomerular capillaries and also act as phagocytic cells. بهذا السلايد نشوف صورة مكبرة إلى الجلوميرولار كابيلاري وول اللي هو قلنا يتكون من fenestrated endothelial cells. هذه هي الاندوثيليال cells وهذه هي الفينستري in between والبيزمنت membrane and photoprocesses of the podocyte. Then the adjacent photoprocesses are separated by about 20 إلى 30 nanometer wide filtration slits, and these slits are bridged by a slit diaphragm which is composed mainly of a protein called nephrin. وطبعا هذا النفرين إذا صار بيه loss أو صار بيه mutation بالجين that coding this protein راح يسبب لنا مشاكل نحكي عليها بالسلايدات القادمة. Okay, هسه نبدي نحكي عن glomerular diseases which is either primary or secondary. In the primary glomerulonephritis, the kidney is the only or predominant organ involved. يعني glomerulus is the main target in the disease. بينما بالsecondary glomerulonephritis there is a systemic disease with systemic manifestations مثل diabetes mellitus, hypertension, systemic lupus erythematosus with glomerular involvement. يعني glomeruli are secondarily involved. Pathogenesis of glomerular diseases. Most of cases of primary glomerulonephritis and many cases of secondary glomerulonephritis are due to immune mechanism. وهذه الimmune mechanism either antibody mediated injury or cell mediated injury. Okay. الantibody mediated injury الفكرة إنه أكو antibodies تهاجم antigenes تكون لنا الانتيجين antibody complex أو يسموه immune complex. Okay. immune complex either formed locally in the glomerulus فيسموه in situ immune complex deposition. شلون يتكون؟ أكو antigenes موجودة بالجلوميرولس اللي هي either fixed intrinsic tissue antigenes يعني self antigenes موجود بالجلوميرولس مثل الكولاجين تايب 4 اللي هو أحد مكونات الجلوميرولار basement membrane or extrinsic planted antigen. For example planted bacterial antigens يعني أنتيجين غريب مو من ضمن مكونات الجلوميرولس. فهذه الأنتيجينز تهاجم بأنتيبوديز أو يتكون الإميون كومبلكس إن سايتو بداخل الجلوميرولس. or circulating immune complex deposition يعني هذا الإميون كومبلكس موجود أساساً بالcirculating blood ومن يوصل هذا البلد إلى الجلوميرولس يصير trapping بالcirculating antigen antibody complex within the glomeruli ويسبب لنا glomerular injury.
هذا كان ال antibody mediated injury. Number 2 cell mediated immune injury which is caused by sensitized T cells. Glomerular syndromes. الجلوميرولار diseases راح نقسمها إلى نوعين، النوع الأول اللي يسبب نفروتيك سندروم والنوع الثاني اللي يسبب نفروتيك سندروم. نبدي بالجلوميرولار diseases that cause nephrotic syndrome. احنا قلنا ببداية المحاضرة إنه النفروتيك syndrome characterized by massive proteinuria or heavy proteinuria, selective albuminuria، يعني ال daily loss of protein أكثر من 3.5 جرام per day. hypoalbuminemia وهذا بسبب فقدان الألبومين باليورين وبالتالي راح يقل بالبلد، فتكون البلازما ألبومين level less than 3 جرام per deciliter. generalized edema واللي هي ال most obvious clinical manifestation. hyperlipidemia and lipiduria، والhyperlipidemia هنا تكون reactionary due to increased lipogenic activity of the liver in response to hypoalbuminemia. little or no azotemia, hematuria or hypertension، يعني الأزوتيميا والهيماتوريا والhypertension rarely occur with nephrotic syndrome. زين، احنا الألبومينيوريا ليش تصير بالنفروتيك سندروم؟ المفروض بالوضع الطبيعي الجلوميرولار كابيلاري وول ما يسمح بمرور البروتين ومن ضمنها الألبومين باليورين، ولكن بوجود ال diseases that cause nephrotic syndrome راح تسبب damage or derangement of the glomerular capillary wall وبالتالي تسمح بمرور الألبومين باليورين. Causes of nephrotic syndrome. النفروتيك syndrome أما يكون primary or secondary. primary nephrotic syndrome caused by minimal change disease, membranous glomerulonephritis, focal segmental glomerulosclerosis and membranoproliferative glomerulonephritis، وراح نحكي عن كل واحد منهم بالتفصيل. أما secondary nephrotic syndrome occur due to diabetes mellitus, amyloidosis, systemic lupus erythematosus، أو يكون secondary إلى drugs مثل الجولد، الهيروين، البنسلامين، or secondary to infections مثل الملاريا، السفلس، أو يكون secondary إلى malignancy مثل الكارسينوما and melanoma. نبدأ نحكي عن glomerular diseases that cause nephrotic syndrome. ناخذ أول واحد اللي هو minimal change disease أو الاسم الثاني إله lipoid nephrosis. It is the most frequent cause of nephrotic syndrome in children, mainly between 2 to 3 years, but also can occur in adults. فإذا the most common cause of nephrotic syndrome in children هو minimal change disease. Pathogenesis of minimal change disease. يا أما أكو disorders of T cells وهذه ال disordered T cells تنطي cytokine or circulating factor that cause loss of epithelial photoprocesses of the podocyte اللي قلنا عليها ببداية المحاضرة important to control the filtration process of the blood، فمن يصير بها damage أو يصير بها loss راح تسمح بمرور البروتين باليورين وتسبب البروتينيوريا. or nephrin gene mutation. النفرين جين هو الجين that coding synthesis of protein اسمه النفرين اللي هو أحد المكونات الأساسية بالسليت diaphragm that bridging the filtration slits. أوكي؟ فبالتالي من يصير بميوتيشن يسبب congenital type of nephrotic syndrome which is called Finnish syndrome. Morphology of minimal change disease. إيش نقصد بالمورفولوجي؟ نقصد شلون نشوف البايوبسي of minimal change disease under light microscope and under electron microscope. أول شي under light microscope the glomeruli appear near normal، يعني هذه هي microscopical picture of minimal change disease under light microscope واللي هي بالضبط تشبه النورمال glomerulus.
هنا هي البارايتال لاير، وهذا هو اليورينري سبيس، وهنا هي الكابيلاريز. وطبعا التفاصيل الثانية مثلا الفيزرال فوتو بروسيسز، الميزنجيال سيلز تبين أكثر بالإلكترون مايكروسكوب. أهم نقطة أريدكم تنتبهوا لها هو ال thickness of the glomerular basement membrane، هذه الخطوط الوردية، هذا هو البيسمنت ممبرين، وهذا بالضبط النورمال thickness مالتها. زين، بعد شو نشوف ال cells of the proximal convoluted tubule are heavily laden with lipid. زين، اللي هي هاي ال proximal convoluted tubule نشوف ال cells مالتها وكأنما foamy cytoplasm due to reabsorption of lipoprotein through the diseased glomeruli، ولهذا سميناها lipoid nephrosis، الاسم الثاني مال المينيمال تشينج ديزيز. ثانيا under electron microscope there is uniform and diffuse loss of the photoprocesses of the podocyte اللي هي الفيزرال cell. شوفوا طلاب، هنا خليت لكم صورة للنورمال glomerulus under electron microscope حتى نقارنها بالديزيزد glomerulus. بالنورمال راح نشوف هذه الاندوثيليال سيلز، هذه البيزمنت ممبرين، وركزوا لي على هذه الفوتو بروسيسز of the podocyte. بينما بالمينيمال تشينج ديزيز there is uniform and diffuse loss of these photo processes، وطبعا هو هذا المين باثولوجي بالمينيمال تشينج ديزيز that cause proteinuria. Clinical feature of minimal change disease: insidious onset of signs and symptoms of nephrotic syndrome in otherwise healthy child. Prognosis: حقيقة المينيمال تشينج ديزيز هو benign disorder with a very good prognosis. 90% من عندهم respond well to steroid treatment ويرجع كل شيء لطبيعته. And less than 5% of cases not respond to steroid and develop chronic renal failure. ناخذ other glomerular disease that cause nephrotic syndrome اللي هو membranous glomerulonephritis أو الاسم الثاني إلى membranous nephropathy. طبعا من اسمه membranous indicate إنه الباثولوجي or the changes begin within the glomerular basement membrane. هذا الديزيز affect الأدلت اللي أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة. ال types of it either primary واللي هم ال majority of cases وتكون of unknown etiology idiopathic or secondary which is secondary to infections مثل ال hepatitis B virus, malaria, schistosomiasis، أو secondary إلى malignancy مثل ال carcinoma of the lung, carcinoma of the colon, melanoma، or secondary to immunological diseases مثل systemic lupus erythematosus، or secondary to inorganic salts like gold and mercury poisoning، or secondary to drugs مثل البنسلامين non-steroidal anti-inflammatory drugs or captopril. Morphology of membranous glomerulonephritis: إذا نفحص البايوبسي under light microscope راح نشوف diffuse thickening of the glomerular basement membrane اللي واضح بهذه الصورة. هذه الصورة هي microscopical picture of the membranous glomerulonephritis under light microscope. هذه هي الجلوميرولوس وهذه هي الكابيلاريز. ركزوا لي على thickness of the glomerular basement membrane. إيش دا نشوف؟ دا نشوف diffuse thickening of the glomerular basement membrane بالمقارنة مع normal thickness of the basement membrane in the minimal change disease. Under electron microscope راح نشوف sub-epithelial deposit. طبعا الديبوزيت نقصد بها الاميون كومبلكس ديبوزيت. وين نشوفها sub-epithelial؟ هذه هي الاندوثيليال سيلز وهذا البيزمنت ممبرين، هذه الابيثيليال سيلز. فسب ابيثيليال يعني تحت الابيثيليال سيلز اللي هي هاي المناطق السوداء، هي هاي السب epithelial deposit which is separated from each other by a small spike-like protrusion of the basement membrane. فتنطي شكل السبايك and dome pattern، واللي ممكن نلاحظه أكثر إذا صبغنا التشو بستين خاصة تسمى بالسيلفر ستين.
by immunofluorescent microscopy. طبعا الاميونوفلوريسنت ستدي هذه فد سبيشال تكنيك تستخدم بها سبيشال داي اللي اسمها فلوريسنت داي وبميكروسكوب خاص to detect الانتيجين antibody complex. فبالممبرينس glomerulonephritis الاميونوفلوريسنس microscopy shows typical granular deposit of immunoglobulins and complement along the glomerular basement membrane. إذا نشوفه granular deposit along the glomerular basement membrane. Clinical features: primary cases of membranous glomerulonephritis presented with insidious onset of signs and symptoms of nephrotic syndrome with a non-selective proteinuria. prognosis طبعا يكونون poorly respond to corticosteroids 60% من عندهم showing persistent proteinuria و40% من عندهم progress to renal failure with a variable time. يعني ممكن خلال سنتين تتدهور حالتهم إلى chronic renal failure وممكن بعد 20 سنة. المرض الثالث اللي يسبب nephrotic syndrome هو focal segmental glomerulosclerosis. Sclerosis means fibrosis which affects some but not all the glomeruli ولهذا يسموه focal and involving only segments of each affected glomerulus فيسموه segmental. وهذه الفوكال والسيجمنتال راح أوضح لكم إياها بالسلايد القادم. Morphologically characterized by under light microscope مثل ما قلنا focal and segmental lesions may involve only a minority of the glomeruli and under electron microscope there is diffuse effacement of photoprocesses of the podocyte. يعني بالضبط مثل minimal change disease. There is a loss of the photoprocesses of the podocyte. Number 3 by immunofluorescence microscopy shows immunoglobulin M and complement 3 deposit in the sclerotic areas. هاي الصورتين هي الميكروسكوبيكال pictures of the focal segmental glomerulosclerosis under light microscope. الصورة الأولى نوضح بيها معنى كلمة focal. focal نقصد بها إنه مو كل الجلوميرولاي affected. يعني هنا عندنا 3 glomeruli 2 من عندهم normal وواحدة فقط affected. فهذا هو معنى كلمة focal. أوكي. بهذه الصورة نوضح معنى كلمة segmental. segmental نقصد بها أنه affected glomerulus مو كل أجزائها involved وإنما جزء واحد فقط أو segment واحد فقط صايرة بيه changes. فهذا هو معنى كلمة segmental. زين شنو هاي changes اللي يصير بالسكليروتيك area؟ راح نشوف بيها hyaline and lipid. الهايلين هو هذا pinkish amorphous material والليبيد appear as a small vacuoles. الديزيز الأخير بمجموعة glomerular diseases that cause nephrotic syndrome هو membranoproliferative glomerulonephritis. وهذا مثل بقية الديزيزز اللي تسبب nephrotic syndrome ممكن يكون primary idiopathic which is usually due to circulating immune complex deposition or secondary to infection مثل hepatitis B virus, hepatitis C virus or secondary to autoimmune disease مثل systemic lupus erythematosus etc. زين characterized morphologically under light microscope by number 1 proliferating mesangial cells and increased mesangial matrix. ولهذا الجلوميرولس راح تبين large and hypercellular. Number 2 thickening of the glomerular basement membrane which is caused by duplication of the basement membrane. وهذا الشيء راح يخليه يبين على شكل double contour or as a tram track appearance. Under electron microscope there is subendothelial deposit
of الcomplement 3 and immunoglobulin G. انتبهوا وياي طلاب على هذه الصورة. الخط باللون الأزرق هو شنو؟ الجلوميريولار بيزمنت ممبرين، والخط اللي باللون الأخضر هذه هي الإندوثيليال سيلز. فإذا السب إندوثيليال ديبوزيت هذه مكانها، أوكي، تحت الإندوثيليال سيلز، هذه المناطق السوداء هي هاي السب إندوثيليال ديبوزيت. كلش مهم طلاب تفرقون من نقولكم سب إندوثيليال ديبوزيت عن السب إبيثيليال ديبوزيت اللي تصير تحت الفيزرال سيلز، واللي قلنا وين نشوفها بالممبرينس جلوميرولونفرايتس. أوكي، بينما سب إندوثيليال ديبوزيت لا نشوفها بالممبرينا بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس. أوكي. By immunofluorescence microscope راح نشوف الimmunoglobulin G and الcomplement 3 are deposited in the granular pattern. طلاب احنا خلصنا مادة المحاضرة الأولى، سويت لكم مراجعة لبعض المعلومات، رتبتها على شكل cases حتى تبقى ببالكم أكثر، وحتى تاخذون فكرة شلون تقرون الباثولوجي of urinary system. Case number 1. 7-year-old boy has become less active over the past 10 days. طفل عمره 7 سنوات قلت فعاليته بآخر 10 أيام. On physical examination, the boy has facial buffness. من فحصناه عنده ورم بوجهه. Urinalysis shows no blood, glucose or ketones, and microscopic examination shows no cast or crystals. يعني مبدئياً ما عنده هيماتوريا. The serum creatinine level is normal ولا عنده أزوتيميا. A 24-hour urine collection yields 3.8 gram of protein. يعني أكو بروتينيوريا، ونقدر نقول عليها heavy proteinuria. He improves after corticosteroid therapy. وهذه good and important note لازم نركز عليها. أوكي، يعني طفل عمره 7 سنوات إجا عنده إديمة، ما عنده هيماتوريا ولا أزوتيميا، ولكن عنده heavy proteinuria. هذه الساينز والسيمبتومز تتماشى ويا شنو؟ تتماشى ويا النفروتيك syndrome. أوكي. What is the most common cause of nephrotic syndrome in children؟ إحنا قلنا ال primary nephrotic syndrome caused by 4 diseases، عددناهم وحكينا عنهم بالتفصيل. منو من عندهم ذول الأربعة يصير بالأطفال؟ minimal change disease. أوكي. طبعًا واللي يدل أكثر على إنه هو minimal change disease إنه الطفل استجاب إلى الكورتيكوستيرويد ثيرابي. أوكي. السؤال هو مو diagnosis of this disease، وإنما what is the most likely mechanism that causing this disease. بس إحنا لازم نعرف diagnosis حتى نعرف نجاوب على السؤال اللي هو mechanism of this disease. A. cytokine mediated visceral epithelial cell injury. وطبعًا هو هذا الجواب، لأنه إحنا قلنا بالpathogenesis of minimal change disease إنه الcause of minimal change disease أكو disorder T cells تنطي cytokines تسبب دمج بالfood processes of the visceral epithelial cells، وبالتالي تسبب لنا heavy proteinuria and nephrotic syndrome. أوكي؟ زين، نشوف بقية الخيارات ونناقشها. B. cytotoxic T cell mediated tubular epithelial cell injury. وطبعًا ال tubular epithelial cell injury ما لها علاقة بالنفروتيك syndrome. C. IgA mediated mesangial cell injury. وهذا ما يصير بالمينيمال change disease، هذا يسبب لنا disease ناخذه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اسمه ال IgA nephropathy. D. immune complex mediated glomerular injury. وهذا ما يصير بالمينيمال change disease لأنه أصلاً ما بيه immune complex deposit. E. virocytotoxin induced endothelial cell injury. والendothelial cell injury ما تصير بالminimal change disease.
إذا الجواب الصحيح هو ال A cytokine mediated visceral epithelial cell injury. Case number 2. A 29 years old man with a chronic hepatitis C virus infection has noted increased swelling in the extremities for the past 2 months. On examination showed generalized edema. A 24-hour urine collection yielded 4.1 gram of protein. زين، يعني رجل عمره 29 سنة هو أصلا عنده chronic hepatitis C virus infection، إجا عنده generalized edema and heavy proteinuria. هذه الفيتشرز هي feature of nephrotic syndrome. نكمل. Renal biopsy is performed and microscopically shows hypercellular glomeruli with lobulation and a double contour appearance to split basement membranes adjacent to subendothelial immune complexes. تمام، إحنا اتفقنا إنه هو nephrotic syndrome. Which of the diseases that cause nephrotic syndrome characterized by these morphological features؟ منو من ال diseases اللي تسبب nephrotic syndrome characterized by hypercellular large glomeruli, by a double contour or tram track appearance of a basement membrane, and under electron microscope showing subendothelial immune complexes. منو من عندهم؟ الممبرينوبروليفراتيف glomerulonephritis. أوكي؟ زين، طبعا هو ما يريد الدياجنوسيس. السؤال هو which of the following cell types has most likely proliferated in his glomeruli؟ يعني بالممبرينوبروليفراتيف glomerulonephritis من هي السيل اللي يصير بيها proliferation؟ إذا تتذكرون قلنا منو؟ هل هي الtubular epithelial cells، mesangial cells، parietal epithelial cells، podocytes or endothelial cells؟ الجواب هو B mesangial cells. إذا تتذكرون قلنا يصير proliferation of mesangial cells and increase in the mesangial matrix. فالجواب الصحيح هو mesangial cells. شكرا لكم طلاب، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الثانية.